Good morning, students. In commerce, we are going to see about the next chapter, management by objectives and management by exemptions. We have discussed about what is management. Management is nothing but the art of getting things done through others. Now we are going to see how the objectives is achieved by the management. Before going to the chapter, let us know what are the learning objectives in this class. We are going to understand the meaning and definitions of MBO and MBE and understand the concept of management by objectives and management by exemptions MBE. We are going to learn about the meaning and definitions of MBO, objectives, features, process, advantages and disadvantages. And then we are going to see about the MBE, that is exemption, the same thing, meaning, process, advantages and disadvantages. First, we'll move on to the what is the meaning and definitions of an MBO. Before it, I just want to share information about the management by objectives. Management by objectives is a personal management technique where managers and employees work together to set and record, monitor goals for a specific period of a time. Organizational goals and planning flow up top to bottom through the organizations and are translated into personal goals of organizational members. This is the introductions about the MBO. Let us move on to the topic now. Definitions and meanings of this MBO are: it's a system in which each member of the organization effectively participate and involves themselves. So it is not the individual process, it is again the group process. This is a full scope for the individual strength and responsibility. Individual strength and responsibility here refers to the higher level of authority. In your business, the higher level of authority may be the directors or any other persons. And a goal of an individual with the organizational goal. Of course, it is true that it is not depends upon the business, does not depends upon profit only. It is for the organization goals. அதாவது பிஸ்னஸ்ல மட்டும் ப்ராஃபிட்டை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்போ அது ஒரு பர்சனோடைய கோல் கிடையாது. மொத்தமா பிஸ்னஸ்ல என்ன ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது தான் organizational goal. So it creates a self control and motivates a manager into action before somebody tells us to do something. It is maybe was popularized in USA. This is a 1-mark question by the George Ordinor, and according to him, he says it is a system wherein superior and subordinate manages organization. I said earlier, no, it is it's a group process from the higher level authority to the lower level. So it is from the superior to the subordinates. Why? Because to identify the common goal, individual major area of responsibility and expected to him and use these measures. This is said by the George. Next, what does the Professor Redding defines? He says it's an establishment of effective standards for the managerial positions for the periodic conversions of those into the measurable time bound by the link vertically and horizontally. This word vertically and horizontally we have seen in the first chapter in the span of management. That is, the authority may be from the top to bottom or to the right to left. Span of authority வந்து hierarchical orderலையும் இருக்கலாம், vertical orderலையும் இருக்கலாம், vertically horizontally. Next, we will see about what are the objectives of an MBO. எப்பவுமே MBO ஓட objectives வந்து it is a long run process. அதாவது அந்த நேரத்துக்கு மட்டும் goal set பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எந்த ஒரு பிளான் பண்ணாலும் it's for the year only we'll do it. So it is for the long run process which relates to the organizational goals. So first thing is that management it is to measure and judge the performance, individual performance to the organization. ஒரு தனிநபர் செய்யறது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, full organization's goals நோக்கி தான் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. Next, to clarify both the job to be done and expectations of accomplishment. Presentக்கும் பார்ப்பாங்க and it is for the future also. Next, for the increase in competence and growth of the subordinates. Of course, it is true. If the work is being done by subordinates means they will be rewarded. The rewards may be their promotions or the salary increment, bonus, etc.
and communications between superior and subordinates. This is very important for it to achieve the objectives. அதாவது ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி நம்ம போகும்போது சுப்பீரியருக்கும் சபார்டினேட்ஸுக்கும் வந்து ஒரு குட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த ஒர்க் வந்து நல்லபடியாக செஞ்சு முடிக்க முடியும். If there is going to be an intermediate means the information may not reach the subordinates clearly. Next, it serves as a basis for the judgment, salary and promotions. It is about the subordinates judgments and salary promotion. Of course, it's true. Everyone works for that only. Next comes to subordinates motivation and device for the organizational control and integrations. Next comes your characteristics of an MBO. Main characteristics by the management to integrate the goals of an organizations with an individual. This is very important in MBO process. Organization of individual, this will lead to the effective management. Again, it tries to minimize long run goals with the short run goals. அதாவது நம்ம போடுற பிளான் வந்து it is for the long process, பட் அந்தந்த நேரத்துக்கு நம்ம வேலை செய்யறது தான் நம்ம ஷார்ட் ரன் கோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து இன்டெகிரேட் கோல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் வித் இண்டிவிஜுவல், அப்புறம் லாங் ரன் கோல்ஸ் வித் தட் ஆஃப் an organizations with the short term goals, and it relates with the organizations with the society goals. அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எந்த ஒரு வேலையை பண்ணாலும் economic point of view will think it how far it's going to be. So it is with the society goals. And next is that not only on goals but also an effective performance. Next, attention to refining, modifying and improving the goals and changing approaches to achieve the goals. Of course, it is all the business are done according to the present situations. Customer satisfaction is more important. Customer வந்து satisfy பண்ணாதான் அந்த business வந்து நல்லா ரன் ஆகும், profit to easy achieve பண்ண முடியும். So he has to adopt it according to the present situation, present technology. The business has to be adopted and increases organization capability of achieving goals at our level. If these things are there, we can able to achieve the goals easily. Next comes your higher degree of motivation and satisfaction is available to employees through MBO. எந்த ஒரு வேலையை பார்த்தாலும் ஒரு encouragement, motivations இருந்தாதான் we can able to work freely. Next is the participation of employees in goal setting process. Each employee is given a goal, what to be done. Yeah, according to his experiences, according to his aims, the goals will be set. இந்த வேலை இவங்க தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் goal setting. Next, aims at replacing the exercise of authority with consultations. அதாவது வந்து ஒருத்தர் செய்ய முடியலன்னா அந்த வேலையை அடுத்தவங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு replacing the exercises of authority and encourages the climate of trust, goodwill and will to perform. Of course, to achieve the objectives we need a trust. ஒருத்தர் மேல நம்பிக்கை வச்சு அவங்க reputations, goodwill என்றது உனக்கு தெரியும், assertன்னு சொல்லிடக்கூடாது. It is nothing but the reputations or the name of a company. இது இருந்தாதான் ஒரு objectives, goals businessல achieve பண்ண முடியும். ஒருத்தர் மேல நம்பிக்கை வச்சு செய்யணும். These are the objectives. Next comes your process. What are the process of an MBO? Process is nothing but the ways in which we can able to achieve the MBO. Process னு steps னு சொல்லுவோம்ல, எப்படிலாம் ஒரு வழிமுறைகள் MBO management by objectives எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அதுக்குன்னு ஒரு சார்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா எதுக்காக ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதுதான் அப்ஜெக்டிவ். அடுத்தது வந்து என்ன பண்ண போறோம், கோல்ஸ். ஈச் செக்ஷன் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்ய போறோம் அதுதான் கோல்ஸ். அடுத்தது கீ ரிசல்ட் ஏரியா, அது எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம், அந்த கோல்ஸ் எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து setting and subordinate objectives or target. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டார்கெட் கொடுத்து how they are going to achieve that target. Next is that matching resources with objectives. Similarities என்னென்னலாம் இருக்கு, how we can get the raw material எப்படி கிடைக்கும் போது நம்ம objectives achieve பண்றதுக்காக ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு periodical reviews and meeting. நம்ம செஞ்ச வேலையை வந்து மீட்டிங்ஸ் போட்டு what are the plus, what are the minus அப்படி நம்ம செக் பண்ணோம். and appraisal activity. Appraisal is nothing but appreciation of the work. So இதுதான் ஒரு சார்ட் மாதிரி சொல்றது. just looking to defining goals of each, fixing key, setting subordinates and about that matching resources, periodical review
appraisal of activities and reappraisal of an activities. என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம், என்ன தப்பு. Appraisal is for the motivation. தப்பு பண்ணிருந்தோம்னா what to be done அப்படின்னு சொல்லிட்டு. This is the process. First we'll see about the what is the defining organizational objectives. So objectives is no, it's a goal. Goal யார் frame பண்ணுவாங்கன்னா top levelல மட்டும் இருக்கிற employees, அதாவது higher authority. For example, director அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா அவங்க தான் வந்து they will set out the goals. And the goals reach பண்றது வந்து downward flow, that is the subordinates, employees. Organized states that with the business is started and existent. Long term objectives are framed. திரும்ப திரும்ப இந்த வார்த்தை வந்துகிட்டே இருக்கு. எந்த ஒரு business start பண்ணினாலும் long run process தான். Then we'll make the short term objectives are framed, taking into about the feasibility of achieving the long term project. அதாவது ஒரு விஷயத்தை ஒரு வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் பிளான். அப்போ ப்ரெசென்ட்டா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் பிளான். நெக்ஸ்ட் கோல்ஸ் ஃபார் each செக்ஷன். each செக்ஷன் சொல்றது டிபார்ட்மெண்ட் தான் நம்ம each செக்ஷன் சொல்லலாம். நம்ம ஒரு பிசினஸ் வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்லாம் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன பண்ண போறாங்க, each செக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் டிவிஷன்ஸ் ஆர் framed based on the overall objectives of the organization. அதாவது வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பொறுத்து தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டையே பிரிப்பாங்க. So department within which these objectives should be achieved is a fixed. Goals or objectives are expressed in a meaningful manner. Next, key result area அப்படின்னு சொல்றது. How to achieve this key result means fixed on the basis of organizational objective premises. ஆமா, நம்ம என்ன வேலை செய்கிறோம் அப்படின்றது வந்து அதோட பிஸ்னஸை பொறுத்து இருக்கு. இப்போ வந்து ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த லாங் ரன் பிஸ்னஸ், ஒரு ஹை ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் தான் they will achieve their goal according to their key set area. So KRA is arranged priority basis. It indicates the strength of the organization. ஆமா, நிறைய ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிச்சுன்னா this definitely the organization to earn the good name. ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனே சொல்ல போறோம். நல்ல பேர் அது கூட தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு தான் சொல்றாங்க the examples for KRA. This is a creative question. Example for KRA, that is key result area. Profitability first பார்ப்பாங்க. மார்க்கெட் ஸ்டாண்டிங், அதாவது ஒரு பிசினஸ் அந்த மார்க்கெட்ல எவ்வளவு நேரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதா மார்க்கெட் ஸ்டாண்டிங். இனோவேஷன்ஸ் வந்து you know the meaning, it is nothing but the creations of new thing. அப்போ ஒரு key result வந்து பிசினஸ்ல அச்சீவ் பண்ணா முக்கியமான விஷயம் ப்ராஃபிட் இருக்கணும், மார்க்கெட் ஸ்டாண்டிங் வேர் த பிஸ்னஸ் இன் த மார்க்கெட், நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது. அப்புறம் வந்து innovations is nothing but creations of new things. So we have seen the 3 points: defining goal sections, each sections, and fixing the key result area. And remaining points can be seen in the next section. And I think you have been cleared with the MBO's process. First we have seen about the meaning and definitions. Definitions said by two persons. One is by George and by the Reading. Next we have seen about the objectives, features of MBO and process of MBO. We have seen the 3 points. Rest of the points will be discussed in the next sessions. Students, please note all the key points in your commerce notes so that you can able to refer it in your future purpose. With this, thank you.